At a summit on saving the Amazon rainforest, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva urged wealthy nations to fight against climate change and to do more to protect Earth's disappearing tropical forests. Que não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Colômbia que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. Então é a natureza que está precisando de dinheiro. É criar mecanismo para remunerar de forma justa e equitativa os serviços ambientais que as nossas florestas prestam ao mundo. Medidas protecionistas mal disfarçadas de preocupação ambiental por parte dos países ricos não são o caminho a trilhar. The meeting started Tuesday with an agreement by the 8 countries of the Amazon Cooperation Treaty Organization, or ACTO, to launch an alliance to fight deforestation. But despite Brazil's vows to chart an ambitious roadmap to save the Amazon, the summit instead wrapped up with a rebuke of wealthy nations. Leaders of the Amazon countries faced criticism over their failure to adopt a pledge to stop illegal deforestation in the Amazon by 2030 and ban new oil exploration. Speaking on Wednesday, Brazilian President Lula said the Amazon summit gave an opportunity for rainforest nations to unify in advance of October's United Nations Climate Change Conference Summit, or COP28, in Abu Dhabi.